দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে তবু শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে তবু প্রাণ নিত ধারা আসে সূর্য চন্দ্র তারা বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে আছে দুঃখ আছে মৃত্যু তরঙ্গ মিলায় যায় আপনি সেই 10 বছর বয়সে হেঁটে যাচ্ছেন স্কুলের দিকে কি ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে মারতে পারে ধরতে পারে কিডন্যাপ করতে পারে খুন করতে পারে কিছু হতে পারে For 1 minute tell him what I'm trying to get here is the human experience on the ground level আমাদের ছেলেদের উপরে 10 বছর বয়সে মুসলমানদের তেমন কোনো না দেখলে মেয়েদের উপরে ওদের সবসময়ের জন্য একটা লোভ ছিল কুনজর ছিল ওই স্কুলে হেঁটে যেত কারণ ওরা ধরে টান দিত এসবগুলো আমরা সবসময় অ্যাভেলেবল What is trying to say that কিনতে যাচ্ছেন বাজারে সেখানে আপনাকে একসাথে যেতে হতো না একাই যেতে পারতেন আমাদের এরিয়াটা বিশেষ করে বিশাল হিন্দু এরিয়া এবং আমরা ছিলাম একদম বর্ডারে মানে আমাদের গ্রামটার নাম বাস্তুকাঠি এই বাস্তুকাঠির বর্ডারে এই বর্ডারটা আমরা ছিলাম দক্ষিণ সাইডে 36টা গ্রাম একটি হিন্দু যার জন্য আমাদের হাট বাজারটা সবই হিন্দু এরিয়ার ভিতরেই ছিল স্কুল সবই হিন্দু এরিয়ার ভিতরেই ছিল টেনশন আমরা বর্ডারে ছিলাম প্রথম হামলাটা আমাদের উপরে আসতে পারে যার জন্য আমাদেরকে সবসময়ের জন্য সতর্ক থাকতে হতো He used to be very cautious at every time when he used to go to the market. Well, it was a completely Hindu area. His village was a Hindu-dominated village, but the villages inside the village were completely Muslims. And his house was strikingly belonged to the border. Perhaps this is a Muslim village, and from there starts a Hindu village. And his house is in the border. Okay, and for that reason, he had to remain more cautious than other Hindus. So can you give me an example of what kind of things, threats they would make? কি ধরনের কথা বলতো না চলে যান থেকে কেটে ফেলবে বলা হতো আমাদের সমস্যা তো নিরাপত্তার অভাবে ওরা কি ধরনের হুমকি দিত মানে কেটে ফেলবো পালিয়ে যান থেকে বলেছিল না ওই ধরনের না বলতো না কিন্তু চুরি ডাকাতি বিভিন্নভাবে আর কি একটা আক্রোশ There was not a personal attack on him, but there was a rising case of theft in Hindu temples. The valuables in the temples, like the Krishna temple, the Kali Mata temple, were used to be stolen. Okay, and several incidents prove that one temple was stolen for two times in a month. The temples were regarded as the soft targets of Muslims, and according to Hindu tradition, you know best that when a temple gets desecrated, the Hindu moral fiber gets weakened. And this was a brilliant way for the Muslims to persecute the Hindus, and this also happened with his house also, his villages also. And as a child, he got more scared than ever before for all these reasons. So did you hear your parents speaking about this? Are the elders in the family? When you were young? His parents, he's not only his parents, but he's got each and every elder member of the Hindu village used to talk like this, that they had no security in Bangladesh, Pakistan.
And this was the major issue that forced them to migrate to India in 1964. So what about the police? Were they Hindus or Muslim in your town? পুলিশ তো পুরো মুসলিমই ছিল না, হিন্দু পুলিশ ছিল তো কিছু করতে পারতো না। কখনো আমরা কখনো থানা ফানা অভিযোগ করেছি, কখনো কিছু হয়েছে, কিছু কিছু হয়নি। হয়েছে বলতে এটা আমার ভাই একবার 71-এ 71 না 60 বছর। No, there was Muslim no police? Muslim police, and there was no response from them. Did you try? They tried to complain, but no complaint was resolved. What did they do? Did they pretend to care, or they just laugh, or what happened? They used to mock at the Hindus. Can you ask him? যখন কেস নিয়ে দিয়ে তখন আপনি মিনিট উপহাস করতে অবশ্য শুনেছি ভালো করে দেওয়া না। হ্যাঁ, আমার বাবা শুনছি একবার ওই একটা ফৌজদারি কেসে একদিনের জেল হয়েছিল। তখন ওই হাজতে যাওয়ার সাথে সাথে ঢোকার সাথে সাথেই তার উপর বিভিন্নভাবে মারধর, বিভিন্ন অত্যাচার করে এবং ওই আঘাতটা পেয়েই তারপরের দিনই এসেই ঢাকা থেকে পাসপোর্ট মাইগ্রেশন করে আমরা এই দেশে চলে আসি। Once his father was implicated in a case, in a when they returned in 1971, in the hope of a secular Bangladesh, they could get back their whole land, ancestral land once again. So did he go back to his village then? Did he move back to his land? Yeah, he stayed there for 21 years. After 71. So what happened to the case against his father? আপনার বাবার সেই কেসটা কি হয়েছিল? কিছু তো একদিন জেল হয়েছিল, হাজত ছিল, অপমান লাঞ্ছিত যা করা হয়েছিল। ওই এক রাত্র বিভিন্নভাবে। Wow, his father was tortured, maligned. Back in the 50s. But what happened after they moved back? Like when they came back from India to Bangladesh, what happened to this court case? The court case was no more validated. It was so lost. But they continued to live in the land. Okay. So they could live there for 21 years. What happened to the people that tortured his dad and took the land back in the 60s? That part of the land went to the family that taught the Muslim family, and they were remaining. Then they were staying in the remaining part of the land. Okay. Can you give me a breakdown, percentage-wise, they got to have and the Muslims took the land 100%? How much the Muslims controlled and how much he? 27-63. 27-63. 27% was taken away. 63 was with them. 63 with them. 63% kept and 27% stolen. The Muslim life's not good. হলো ওই 71-এর যেদিন ওনাকে 75-এ মারলো, তারপর দিনই তো ওই ওখানে আপনার ওই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার কথা ছিল এবং গভর্নমেন্ট এই প্রত্যেক সাবডিভিশন একজন গভর্নর সিস্টেম চালু করার কথা ছিল। মুজিবুরের পরে হিন্দুদের উপর যারা উপর নেমে এলো, তার একটা আপনার অভিজ্ঞতা থেকে তখন আমাদের খুবই উনি মারা যাওয়ায় খুব মর্মান্তিক একটা দিন ঘনিয়ে এলো এবং সমীরণ বিশ্বাস যে বলছি উনি গভর্নরের থানার গভর্নর বডিতে ছিল, ওনার খুব কান্নাকাটি করলো টলো, এগুলি আমার দেখে আমাদেরও কান্না। আমি যেটা বলছি 75 সালে মুজিবুর রহমান মারা গেল, তারপর থেকে ওখানে একটা সিক্রেট অর্ডার পাস হয়ে গেল বাংলাদেশ হিন্দুদের না, এটা পরিষ্কার কথা বলা আছে, জিয়াউর রহমান পাস করে দিল। নজরুল ইসলামকে মারা হলো, তাজউদ্দিন মোহাম্মদকে মারা হলো, সবকে খুন করে দেওয়া হলো, ঠিক আছে, যারা হিন্দু মুসলিম চেয়েছিল। আপনার দেখা কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে মুজিবুর রহমান মারা গেল পরশু দিন, তারপর দিন হিন্দুদের উপর টর্চার শুরু হলো, এরকম কিছু দেখেছেন? এরকম দেখার আমার ব্যক্তিগতভাবে এটাই দেখেছি, যখনই আপনার মুজিবকে হত্যা করা হলো, আমার দাদা এক ফার্স্ট নাম্বার স্বরূপকাঠি থানায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা লিস্টে ছিল। আমি ওই লিস্টটা সংগ্রহ করতে গিয়েছি, দেখলাম যে আমার দাদার নামটা সেখানে
নেই। বহুত চেষ্টা করেছি উঠানোর জন্য, চেষ্টা করেছি, আমি পারিনি। লাস্ট পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা অফিসে ওই আপনার ডাক্তার, এমবিবিএস ডাক্তার কয়েকজন আর সিগনেচারটা নিয়ে আমি তখন পল্লী চিকিৎসক হিসেবে ট্রেনিংরত ছিলাম। ওখান থেকে আপনার ওনাদের সইটাই নিয়ে ওখানে দরখাস্ত করেছি, কিন্তু আমার দাদার নামটি সেখানে আর উঠাতে পারিনি। পুরো দেশ এবং সে স্থানে বিভিন্ন রাজাকার, আলবদর, আলসাম এদের নাম এসে গেছে। Following the what is his first experience for association of Mujib was that the Hindus were shell shocked. They started apprehending more danger, first of all. Secondly, it was found, he found him that the names of the Hindus who participated in the liberation struggle against Pakistan, those names were wiped out from the list. His brother, who was martyred in the liberation struggle, he was known to the area as a great liberation struggle and the liberation warrior. His name was wiped out from the list, and instead. আমি যখন আপনার পল্লী চিকিৎসক ট্রেনিংরত, তখন একজন হেলথ অফিসার কাউখালী থেকে ট্রান্সফার হয়ে আমাদের সরকারি হেলথ কমপ্লেক্সে যোগদান করলো। যোগদান করার 2 দিন পরে দেখা গেল একটা মহিলা 2-3টে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে মুসলিম উপস্থিত হয়েছে এবং ওই হিন্দুকে খোঁজ করতে আছে, যে তার পাচক হিসেবে রান্নাবান্না করতো আর কি। ওই মহিলা তাকে খোঁজ করতে আছে, ডাক্তারটা হিন্দু, খোঁজ করতে আছে এবং ওই মহিলা ওনার নাম ধাম বলতে আছে। ইতিমধ্যে আমাদের ওখানে পীরের বাড়ি আছে, সেই পীরের বাড়িতে আপনার ওই সংবাদটা চলে গেল। চলে যাওয়ার সাথে সাথে ওই পীরের বাড়ির যত ছাত্র, সমস্ত ছাত্ররা চলে আসলো ওই স্বরূপকাঠিতে। স্বরূপকাঠিতে এসে পুরা মানে হসপিটালটাকে ঘেরাও করে ফেললো। ঘেরাও করার টিএস ছিল আপনার নামটা ঠিক ভুলে গেছি, ওই টিএসে উনি খুব ভালো ছিল। উনি করলো কি, হসপিটালের গেট বন্ধ করে দিল। ওরা ইটপাটকেল মারতে শুরু করলো যে সেই লোকটা আমরা চাই। শেষ পর্যন্ত টিএস থানায় আপনার ফোন করলো। থানায় ফোন করার পরে থানার থেকে এসে সেই হিন্দুটাকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যায়। তারপরে ওই মুসলিমরা চলে গেল এবং খুব বকাবকি করলো যে আবার যদি কোনো দিন দেখি হিন্দুদের কোনো হিন্দু কোনো মুসলিম মহিলার উপরে এভাবে তাকায়, তার আগে চোখ দুটোকে তুলে নেব। কে বলছে এটা? মুসলমানরা এই ধরনের গালিগালাজ বলাবলি করতে আছে। হিন্দুরা সবাই তখন আতঙ্কগ্রস্ত, যার যে কিভাবে বাড়ি যাবে, পালাই যাবে। এটা কোন সালে হয়েছিল? এটা 75-এর পরে ঘটনা। তখন আমি 75 সালে ঘটনা, 75-এর পরে হবে এটা, 76-77। হ্যাঁ। What is trying to say that from now on, let's stop him after one sentence and translate. No, I can't translate unless I hear the whole story. So it's You remember it all? Huh? You remember everything? Certainly. Okay. What is trying to say? That even the Muslim women were employed to malign Hindus. What is saying? After the name কি? যাকে বলা হয়েছিল যার সঙ্গে Well, he fails to remember the name of a doctor. He fails to remember a doctor. But he still remembers an incident when he was just a student of a doctorate that আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার জন্য, বিএনপিতে যোগ দেওয়ার জন্য আপনার একটা জায়গায় সিটিং হয়েছিল। সেখান দিয়ে যখন যে প্রত্যাখ্যান করে আসছে যে ওটা আমি করবো না, তারপর থেকেই ষড়যন্ত্র শুরু। তারপর শেল্টার দেয় না ওদেরকে। Till that time, Awami League was considered by the Muslims of Bangladesh as a Hindu party. Okay, so the persons of BNP tried to convince him to join BNP. Perhaps anyone has copies of these articles. Copies কি জয় করতে? কপি তো পেয়েছে? কপি নেই, ক্যালেন্ডার আছে, ক্যালেন্ডারটা আছে না?
Well, it was published in the Indian newspapers too, in Bengal. আপনার ডেইলি নিউজ পেপার সবটাই ছিল, ইত্তেফাকটা। So, any chance we can find copies of this articles? Well, we have to search in the internet. It says the name of the newspaper is Daily Ittifaq, where it was published. Okay, so you know this? You can track it down? Yeah. Okay. And then this was in 92. Do you remember the day? না আমি ডাক্তারি করতাম তখন চেম্বারে ছিলাম ফোনের পরে এসে As a doctor, he was in his chamber at the time. So he's a doctor. He was a doctor. Okay. And after that, the news of his brother's slaying reached to him, and he went to the spot and found his brother. And in the murder, Jamal Mia's weapons were used. Jamal Mia used to have an armory. So wait, but I still want to know the exact details. The brothers' bodies there. Government takes the body. Were they allowed to do their Hindu rituals? আচ্ছা সময় বিশেষে শেষকৃত্য কি আপনার হিন্দু মতে সময় হয়েছিল? মানে মাটি বাক্স করে মানে চিতা হয়নি? চিতা হয়েছে, হ্যাঁ চিতা হয়েছে, কিন্তু আগুনে পোড়ানো হয়? আগুনে পোড়ানো হয়। কেন? ওটা সবাই বলছে যে না, তখন একটা মর্মান্তিক ইসের ভিতরে ছিল, সবাই মানে শোকে ভেঙে পড়ছিল তো। It was not done according to Hindu rituals. It was cremated. It was buried. So Hindu religion rituals denied. Denied. Did the family try to do the Hindu? আপনারা চেষ্টা করেছিলেন তো শেষকৃত্য হিন্দু মতে করানোর জন্য? অন্য যারা মানে সবাই ছিল, আপনারা চেষ্টা করেছিলেন তো? হ্যাঁ। They tried, but they were with this family. Oh, okay. With this family. So basically, the brother's family had to take shelter of you guys, right? Yeah. Okay. So how soon after the murder, the killing, did you all leave Bangladesh? আপনারা মার্ডার কতদিন ধরে আসলেন? মার্ডারের এক বছর পর ও আসছে 6 মাসের ভিতরেই মনে হয়। তারপরে আমি এক বছর পরে। Well, the family came in two groups. One within 6 months, and another one within the 6 months of the border. The murder, and then another part of the family within the 1 year of the murder. So, why 6 months time period? চাপ্টার ছিল ওই ভাইটার উপরে। ও একটা সমীরণ বিশ্বাসের একটা ছবি ক্যালেন্ডার আকৃতি করে ছাপানো হয়েছিল। ছাপানোর পরে ওই ছবিটা সবাই নিয়ে বাদান শুরু করলো এবং প্রত্যেক ঘরে ঘরে ওই স্মৃতি হিসেবে সবাই রাখতে শুরু করলো। এবং যারা বান্ডিং করে তাদের দোকানে একেবারে স্তূপাকৃতি ছবি জমা হয়েছে। তারপরে হঠাৎ ওরা টের করার পরে আবার অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলো এরিয়া। আক্রমণ করার পরে ওই সমস্ত ফটোগুলি ভেঙে চুরে চুরমার করে দিল এবং ফটো নিয়ে পোড়াই টোড়াইয়ে দিল এবং আমার ওই ভাইটাকে খোঁজ করতে শুরু করলো যে সমীরণ বিশ্বাসকে মারছি 3টে গুলি দিয়ে, ওকে মারবো 6 গুলি দিয়ে, ও কেন এই ছবি ছাপালো। ওই রাত্রেই ওকে আমরা এই দেশে পাঠাই দেই। তার কিছুদিন পরে আবার আমার উপরে সন্দেহ হলো যে আমি যোগাযোগ রাখি এনটি গ্রুপের সাথে, তখন না আমিও আসতে বাধ্য হলাম। Shumir Biswas' brothers tried their best to preserve the memory of Shumir Biswas. Okay. The son. Okay. Samiran Bishwas. Okay.
বুঝেছেন না আমি নিচ্ছি Okay. Yeah, after him we could interview the brother. Okay. So we'll ask him that question about how the threats came. তা আপনাকে তারপর ওরা কি মানে যখন থ্রেট করছিল কি বোমা টোমা মেরে দিয়ে শেষ করছিল নাকি না অস্ত্র নিয়ে এসে আর কি পাইতে ওকে পায়নি they just brandished the weapons they didn't use it they just brandished the Verbal weapons threat. verbal threats আমার এক আত্মীয় ওর কাছে থাকতো তরোয়াল হ্যাঁ রাইফেল ছিল রাইফেল ছিল আর বিশেষ করে ওই oh what is they are saying that Muslims in those days even in 90s were not expert to use bombs they were more expert in using the country weapons or the rifles গভর্নমেন্ট থেকে কোনো ঝামেলা হয়েছিল পুলিশ কিছু এসেছিল এখানে পৌঁছছিল না হ্যাঁ পুলিশ আসছিল এসে আমার ঠিক মনে আছে যে পুলিশ তখন ওই রাইফেলের গুলি পেলো তখন দেখে একেবারে বুলেট কারেন্ট সরকারি বুলেট কিভাবে এখানে আসলো কিন্তু কেসটা পরে আপনার পাল্টি খেলো পরে পুলিশ কিছু না 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 পুলিশ এটা was going to trade them after the publication of the offenses So basically the only threat was from Islamic terror Yes. types. Okay. And then what was the response of the এইটার Hindus? পরে ওই থ্রেট বলতে ওরা হুমকি দিয়েছিল যে তোমাকে মেরে ফেলবো হ্যাঁ আর আমি সঙ্গে সঙ্গে তারপরে আত্মীয় বাড়িতে আপনার 1 মাস ছিলাম ওখান দিয়ে পাসপোর্ট বের করে তারপরে এদিকে চলে এসেছি but Brain, the Islamic radicals were getting bold due to the covert support of the administration. The administration was with them. So then no one was charged with promoting hate or কাউকে anything কাউকে like কোন this? কাউকে গ্রেফতার টেফতার করা হয়েছিল কাউকে হয়নি না no a few Hindu intellectuals in the area were also killed Oh wow. So give me details about this the later. number one one কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কলেজের আপনার সেক্রেটারি ছিল গণেশ চন্দ্র শিকদার Ganesh Chandra Shikhar হ্যাঁ the first one is Ganesh Chandra Shikhar A Ganesh few leading Hindu. Jordan So these guys weren't even Hindu activists, they were like No, human they- rights activists, you understand they were just intellectuals citizen activists. They just wanted equal and rights. they are just intellectuals okay they were some of them were professors even So how long time period was this these murder spree? তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে আর কি Like 6-month period, 3 months? কতদিনের মধ্যে হয়েছিল এটা এটা হয়েছিল সবরণ বিশ্বাসে মারার 3 মাস আগে মনে হয় আগে না পরে এটা আগে হয়েছিল Ganesh Chandra Mohure the secretary of Rabindranath মারার পরে Well, maybe get the list later of these guys. সুকেশ sent রায়কে to মারছে me. And then, সুকেশকে but I পরে just need to know the time frame. Was it like within a week they killed them all, or 6 No. months, 1 year? 1 year Okay. and the first one the Ganesh Mohure was killed 3 months before the death of Harishama and Bishwas Before the within 1 year, before and after. Okay, so তারপরে ধলার স্কুলের হেডমাস্টার ঝলভাট আপনার সুকেশ well, রায় tell him we'll get all these তাকে details. নির্মমভাবে ব্যানেট থেকে কোপাই করে আপনার দিবালোকে এটা হত্যা লিস্টে করে। করে দেবেন একটুখানি আমাদের লিস্ট করে Okay, done. And then, because now I need more of the personal family story. But this is good information, gives the background. But okay, so then after this, were you married at the time? আপনি বিবাহিত ছিলেন এই সময় ঘটনার সময় আপনি বিবাহিত ছিলেন You were single. হ্যাঁ বিবাহিত Single then. না দাদা হ্যাঁ ম্যারিড Married then. So this wife was there also. But your children were born here in India. আপনার ছেলে মেয়ে এখানে জন্মেছে His children were born in Bangladesh. Oh, really? So when they look so young. কিন্তু এদের এত অল্প বয়স লাগছে না বলছে যদি বাংলাদেশে জন্মেছে আপনি 92 এসে এখন তো 20 বছর হয়ে গেছে কার কথা বলছেন গণেশ মৌরি So you're না, আপনার how old are ভাই you? বোন, ওর বয়স কত ওর বয়স 22 This is 22 22 more than 22 But how could he be born in Bangladesh if they fled in 93? আমার তো 87 It's 18 years 93 to 2011 it's 18 years. Oh, তাহলে তখন আমি ভালোই বড় fled in 93.
আপনার মেয়ের বয়স কত? And his daughter is 19 years old. So They were very little when they fled. fled in '93, right? Okay. So the kids don't remember Bangladesh. Okay. Okay. The wife. I think how the account is all the same, no different. Okay. So basically, you had your little kids, and you had to flee. So how far was the distance from your home to the Indian border? কাগজ থেকে ওটার থেকে কখনোই কাগজ ডিস্টেন্স আপনার এখান থেকে যতটুকু বর্ডার আমাদের বাড়ি থেকে এর থেকে একটু বেশি হবে তার বেশি হবে About 50 kilometers. So I'm very curious. I'm curious to know, as they're fleeing within Bangladesh, do they do it surreptitiously, hidden way, or they just walk on the street, or can they have to hide? They sneaked into India in the late night. So, but during this 50 kilometers, what daytime they hide and then nighttime walk? Can you openly migrate? যখন আমরা বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া আসছিলেন সীমান্তে সীমান্তে যখন আসছিলেন তো দিন রাত তো ছিল দিনের বেলা আপনাকে রাতে চলাফেরা রাতেই করতেন দিনের বেলা রাতে চলাফেরা করতেন রাত্রে they used to do everything in the night. Okay. By night. So what would you do in the daytime? বা দিনের বেলা কি কোনো ঘরে থাকতেন কত দিকেই থাকতেন 50 কিলোমিটার একদিন কষ্ট I want a vivid picture. আপনার এক রাত্র তো আপনার বাসে থাকতে হতো তারপরে আপনার এই দর্শন নেমে ওখান থেকে আপনার আমরা বর্ডার তার রাতে বেরোতাম for one night they were in the bus from the village towards the border. Yeah. And in the second night the second night used by them to sneak into the India. Okay. Okay. Alright. So, but I mean, the government was let you leave. There was no effort to stop them from leaving. গভর্নমেন্ট কখনো চায় না আপনারা থেকে যান চলে গেলে ভালো হয় তাই তো এরকম বলেছিল তো হ্যাঁ গভর্নমেন্টের কোনো the government didn't prevent them from going away. Okay, was it government bus? বাসটা গভর্নমেন্ট ছিল কি বাসটা ছিল প্রাইভেট বাস প্রাইভেট বাস You had to pay? Yeah. How much? কত টাকা দিয়েছিল আপনারা তখন কত মাত্র বাইরে কিন্তু তখন বরিশাল থেকে কত 80 টাকা বেশি 80 টাকা Per person? Yeah. How much is that? 320. Switch. So 320 rupees per person. The whole family 80 per person. So what happens if you don't have this money The family were kicked out of the bus. and they have to walk? Yeah. Okay. But they are fortunate to have since they are having the money. Paid money to bus. So they drop you by the border and then you have to wait at night and sneak. So if this is common knowledge, why don't the police on the Indian border catch them? আপনারা ঢুকলেন কি করে বলছেন যে ইন্ডিয়ার বর্ডার পুলিশ ধরলো না আপনাদের এমনি দালাল to the trouts. Is there support on the Indian side? No, they are supporting only for the money. Okay, you have to bribe them. What is most striking, the trouts are Muslims. Oh, really? Indian border? Oh. So you had to pay আমরা the... মুসলিম দালাল দেখেছি তো হিন্দু দালাল দেখি চলে পড়েনি আমাদের বর্ডারে অধিকাংশই মুসলিম আমি চোখে দেখিনি আমি নিজে তখন দেখিনি They had to pay to ওখানে হিন্দু cross. সবাই লুঙ্গি পরে সেটা খুব মুশকিল হয়ে যায় So what? Maybe I need to go to the border to see the. Is it a river or how is it open land? It's a 4,500 kilometers border with India and Bangladesh. Okay. Yeah. By this time, 70% is manned. Okay. And the unmanned areas are divided by the natural features, so the canals, the rivers, and others. Okay. Okay. So then.
সেই সময় আমরা আসলাম প্রথমে। আর ফিরে যান মামা যায় No, his uncle came in the year 1964, and he didn't return. Okay. So then the সরকারি কোনো সাহায্য পায়নি so But in India, they don't কিছু পাননি তো। In India, they haven't got any governmental aid. yeah. মামাও পায়নি আমরা Not even his uncle too. So tell me, how did you get this to move here? আপনি এখানে আসবেন কি না? এখানে আসলাম আমার এক জ্যাঠাতো ভাই কার্ড ছেলেটা One of his relative brothers was in this area, and they took his help and got located here. So do they own this land? আপনাদের নিজেদের বাড়ি তো? They Yeah. own? Did they have to pay? আপনারা ট্যাক্স দেন গভর্নমেন্টকে? They give tax to the government. So every year you have to pay? Yeah. How much? কত টাকা দেন? পৌরসভার ট্যাক্স আর ইসের ট্যাক্স কত? So do you own the house and the land? হ্যাঁ? অল্প জমি তো কত 50 টাকা? Can you tell me? Wait, একটা কিছু বলে দিন না। Hey, এক minute. So সরকারি হিসাবে তো 2-1 টাকার ব্যাপার কিন্তু নেয় অনেক বেশি do they own the house and the land, or only the house, or only the land? এই জায়গাটা তো আপনার? এই ঘরটু শুধু এই ঘরটা? আর এইটা? না এটা তো Only this room. এটা রাস্তা। This is the So if this house is gone, they can still claim this piece of land. So they own the মার্কেট land. প্লট Okay. So then, do you get any government help? BPL card? আপনার বিপিএল কার্ড কিছু আছে? বিল কার্ড Yes, How BPL did you card. get? আপনি করে পেলেন? মাইগ্রেশন শো আপনারা আসলেন তো আপনি তো স্নিক করে গেলেন তো আপনি ওই বলুন। 64 ওই কাগজ ছিল মামার কাছে। Oh, his middle uncle had the migration papers in of 1964, and that helped them to get the BPL card. So then, you vote. আপনারা ভোট দেন, ভোটাধিকার আছে তো আপনাদের? Yeah, they have the right to vote. BPL card. And then, are you recognized officially within the caste system legally? Pardon? Does he have legal recognition as SC or? আপনাদের এসসি সার্টিফিকেট কিছু একটা আছে? সিএসএস আমার নেই ছেলের আছে ভাইয়ের আছে He doesn't have, but the several members of other members of his family, including his son, his brother, they have their own SC cards. Why he doesn't have? আপনার নেই কেন? আমার ওভার এজের জন্য Oh, he became overage by that time. Really? What's this? I never heard of it. You must be within 30 or 25 to apply for SC card. Strange things happen in India. I know. So after your age, then you are no longer SC, I guess, huh? তেমন চেষ্টা করা হয়। হ্যাঁ চেষ্টা কম করিনি একদম স্পিড But what matters is he's quite proficient in his profession, and for that reason he didn't feel the need Doesn't for any need- SC card. Okay. He can earn his own meals for that Yeah, reason. yeah, yeah. But why I'm asking is because I want to show the failure on the government to help আসলে you. ব্যাপারটা কিছু না, ব্যাপারটা হচ্ছে এগুলো কেন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, রিপোর্ট যখন তৈরি হবে তাহলে গভর্নমেন্ট যে ইন্ডিয়া যে কিছুই করেনি সেগুলো প্রমাণ করতে হবে। And meanwhile, the Muslims come here, they get everything. মুসলিমরা আসছে তারা পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কালকে এসে পরশু দিনে আসলো, আজকে রেশন কার্ড পেয়েছে, কালকে ভোটার কার্ড পেয়ে গেছে, আমি দেখেছি। হ্যাঁ আমি চেষ্টা করেছি এখনো আছে But what is the most striking, even if you get, Yes. even if you are able to get a SC card, it belongs to your efforts only. The government is not going to help you in any way. Okay. The government is also following the Anna Hazara's Anashan thing, I think. Dharna. Okay. And so, what about your children and their schooling? তারা আমার এখানে পড়াশোনা করেছে তো ছেলে মেয়েরা? হ্যাঁ আচ্ছা, এখন ছেলে কি করেছে, কি বলে? ইন্টারমিডিয়েট ব্যাকপাসি ছেলে আর মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পড়ে Where's the son? Oh, are you going to college? No. No college. You want to go to college? কলেজ Ask him if he wants to go. He wants to go to the college, but he's reading in class 12 only. And after he gets Why pass, can't he go to college? he's reading to class 12, and it is not in the college standard.
It's class 12 in India is still in the school standard. Well, what I'm saying is whatever it takes to get to college, is that avenue open to him? His avenue is open to him. What's stopping him? Does he need money? What is the problem? He is still in, unless he passes class 12, he is not allowed to enter the college. Let's, for example, he passes 12, then what? Then he can go to the college. Where will he get the support to go to Well, college? his family has a monetary support it can give him. He has to get money. আপনার ছেলে যদি কলেজে পড়ে আপনি তো মানে কিছু মনে করবেন না, জিজ্ঞেস করছি বলে আপনি কলেজে ছেলে তো পড়াতে পারবেন তো? আর্থিক অবস্থা কি আছে, সংগতি আছে কি সেটা কিছু মনে করবেন না, এগুলো খুব ডেফিনেট কোশ্চেন। ও হি ইজ নট হ্যাভিং দ্য monetary support. Okay. So no money is the reason. Can't. প্রশ্ন করতে চাই, তাই প্রশ্ন করতাম আর্টস গ্রুপ নিয়ে। He wants to be in the humanities. Yeah, we should start a scholarship, yeah, for the refugees. For that doesn't know how to pressurize the government of India. Well, I mean, maybe we can start a private one. Certainly, but you have to report something to the American government, then Americans pressurize India, then it can start. Otherwise not. This is interesting. And then let me ask about the daughter. Does she want to go to college? ওটা মেয়েকে রাখুন একটু। স্মিতা স্টেশনে গিয়ে জুতো সাহস হবে, ছিঁড়ে গেছে। So do you feel like your state of mind, your sense of well-being, do you feel it is threatened by this condition that you have and the lack of support from the government? আপনি মনে করেন না গভর্নমেন্টের হেল্প পেলে আপনাদের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হতো? অবশ্যই। Certainly, he feels. Okay. তো কখন আপনাদের এখানে সার্ভেটা যদি হয় না, গভর্নমেন্ট এখানে আসেনি, এতগুলো লোক আছে এখানে, কখন সার্ভে হয় না? So tell me. না আমি ছেলে না, গভর্নমেন্ট থেকে অস্ট্রেলিয়া Oh, Wait till now. very nice. Well, friend, till now there has never been any government team here. No government team has ever come here to assess the conditions of this people. I have kitchen that is How many government guys have come to assess the Muslim condition? কখনো এসেছে আমার মুসলিম এলাকায় সুরেন্দা? মুসলিম এলাকায় কখনো অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে? কোনো আমি শুনেছি এখানে। ওজন এসেছে, কটা টিম এসেছিল? 4-5টা এসেছিল তো বটে। 4 to 5 teams came to assess the Muslim conditions. আচ্ছা, আপনি পড়াশোনা করছেন তো, ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছেন তো, এরপর কি বিয়ে করবেন? হিউম্যানিটিজ। Wait. Support 4 to 5 times Muslims? Yeah. Do we have any proof of this? আপনাদের এখানে প্রমাণ আছে? দেওয়াটা এসেছিল, অ্যাক্সেস করে গেছে, প্রমাণ আছে আপনার কাছে? কোনো কাগজ টাগজ আছে? They just perceive the government teams, but they don't have Well, any see, the documents. thing is if I can get 3 to 5 witnesses to say, yes, I witnessed the team coming, and then they sign it, and then we notarize it, that's evidence. That's evidence. আপনি দেখেছেন তো, এসেছেন গেছেন। He has seen it. Okay, so get 2 more people, আপনি কি sign the আনতে paper, পারবেন? তাহলে সাইন করে লিখে Affidavit. মুসলমানদের anyone. উন্নতির জন্য গভর্নমেন্ট বারবার সার্ভে করেছে, হিন্দুদের জন্য বারবার সার্ভে করেনি। আর দুটো লোক চাই আমাদের। Just to establish. পঞ্চায়েতে enough. More than 3% will be there. Yes. Just to পঞ্চায়েত মেম্বার ইলেক্টেড মেম্বার পেয়ে যাব। very Oh, good. he can get the panchayat elected members of the panchayat. Great, nice. So this is very good testimony. Okay. So I want to ask you, like, so when you were a girl, you went to school and here in India, yes? হ্যাঁ, ভারতবর্ষে গেছেন স্কুলে। So there was no pressure like all Hindu students? ভারতবর্ষে যখন আপনার মেয়ে স্কুলে যাতায়াত করতো, তখন তার উপরে কোনো অসভ্যতা নেই, কোনো কিছু কখনো হয়নি। হিন্দু এরিয়া স্কুল তো বুঝি কখনো? Never. Okay. And then you finished high school? She's আপনি হাই স্কুলে এখনো আছেন তো? হ্যাঁ। She is still in high Okay. school. Still in high school. Okay. And do you want to go to college? কলেজে যেতে চাইছেন তো? Okay, what do you want to study? क्या study है? क्या स्टडी करना चाहते हैं? কি পড়তে চাও? কি পড়তে চান? আমি তো হিস্ট্রি নিয়ে পড়তে চাই। She wants to read history. Oh, very With good. specialization in history honors. Nice. Yeah, when we know our true history, we can develop a good future.
Tell her. Yeah. She doesn't understand. এরা বলতে চাইছেন যে ইতিহাস শুধু তো না, ইতিহাস আমাদের কেন আমরা চলে এলাম এগুলো জানতে তো হবে, ইতিহাস সবাই জানতে হবে। তাহলে অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আমরা জানি গভর্নমেন্ট দিন দিন অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। That's actually my true field, history. Okay, he wants to study history in college. And then, but if you want to go to college, will it depend upon your family getting money? আপনি যদি কলেজে যেতে চান, আপনার আপনি পরিবারের উপর নির্ভর করবেন, নিজের উপর নির্ভর করে চালাবেন? পরিবারের উপর তো করতেই হয় নির্ভর, আর যদি নিজে পারি কলেজে উঠে সময় পাই তাহলে সেই টাইমটাই কিছু করার চেষ্টা করব। Well, she is saying that she has got to depend on the family, but even if she gets any chance, opportunity to earn on her own, it will be best for her. That will support her to continue the study. To have a job and go to college at the same time? No, the job in the she may go for attend the night college and do the job in the noon. What about grants? There are no grants. She will have to set up her own future. There are no grants for the Hindus. Well, we have to create these grants. Government হিন্দুদের জন্য ফান্ড খুলেছে, এটার জন্য তাহলে আমরা এখানে আসতাম না। Yeah, so basically, so what do you feel optimistic about your future here? Or are you an Indian citizen? She's Indian citizen? কার্ড আছে তো, ভোটার কার্ড আছে তো? না, কোনো হয়নি। Oh, she has not been able to get the voter card yet. Birth certificate? Birth certificate? Isn't that so? She has got the Indian birth certificate. Okay, but she was born in Bangladesh. That's a different story. okay. It has been done. But she has to do this in order to survive, Exactly. right? Yeah. But I won't mention the name, but I will talk about this. Let's change the name and that's all. Yeah. Okay. So do you feel optimistic about the future? ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী তো? হ্যাঁ। Very good, because it is good. The battle is there, but after the battle, then victory is there. So, yeah. So, 2 children? দুজন ছেলে মেয়ে তো আপনার? হ্যাঁ। Yeah. Oh, okay. Okay, anything else you want to share? Vital information? কোনো ইনফরমেশন দিতে পারবেন? যে আপনাদের এখনকার এখানে মানে I'm trying to ask get the information from them. How are they residing in this area? It's very important. What their governmental pressures to evict them? Oh, Yeah. pressure to evict you. কোনো গভর্নমেন্ট থেকে বলে সেখান থেকে মানে কোনো জমি নিকরণ বন্ধ করেছে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কখনো কোনোদিন না ভেবে চিন্তা করুন করতে পারে এমন কোনো আশঙ্কা আছে কিনা? পরিষ্কার বলেছি, দেখুন সময়টা পাল্টে গেছে, অবস্থা আপনাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য কিছু নেই, সবার জন্য আছে। আমি ওখান থেকে এসছি, অবস্থা ভালো না। সেখানে আপনি কি মনে করেন এখানে এই যে জমি আপনাদের আছে কখনো কোথায় ঝামেলা হতে পারে? না, সেটা মনে করি, কিন্তু আমরা তো এখানে সবই বাংলাদেশি 10%। এইখানে আমরা এসছি 10% এসছেন, আশঙ্কা আছে 10 বিঘা is a huge tax, less than acres. And so, percentage-wise, how much of the land does their family member? আপনারা কত 10 বিঘার মতো আপনার কতটা আছে? 10 বিঘা বললেন, 1 একর? 1 একর মানে 3 বিঘা। ও, at least 3 বিঘাস। Percentage-wise? কত পার্সেন্ট? 30%? মানে এটা তো আমার, কিন্তু আমার ওয়াইফেরও আছে 6 বিঘার মতো। 10 বিঘা, 9 বিঘা হয়ে গেল। হ্যাঁ, 6 বিঘা মানে এখানের আমাদের 1 বিঘায় 1.5 বিঘা হয়। 1 বিঘা এখানে 1.5 বিঘা হবে? ওইখানে বিঘা বল 52% বিঘা। ভাই আমি জানি এখানে 33% বিঘা, ওখানে হাঁটলে হবে না, 52% বিঘা। আমাদের মোটামুটি কত হবে না? 64%? 30% বিঘা কাছাকাছি। তাহলে কত হচ্ছে তাহলে সেটা বলুন। টোটাল তাতে এখানে না বাংলাদেশ বলছে মানে এইখানে বিঘা 30% 3 বিঘা মানে 350%। ওই তো 3.5 একর, ঠিক আছে। About 35% of land. Okay, so the rest is taken. Rest taken. No, rest is being invested by his brother as a representative. Okay. What? We have 100 acres of land. The Muslims took.
This is the remaining part of the land. The land that was taken by the Muslims is gone. Yeah. There's the land which is still in Bangladesh of the belongs to them. Okay. And they have 10 acres of land, 30% belongs to him. Okay, but what I want to know is what percentage of the original land holding is in the hands of the family at this moment? 10 acres And what percentage of that is? of the original. Yeah. It's 65%. Okay, so why this family member is obviously doing well enough to stay there? আপনারা যখন চলে এলেন আপনাদের লোকের ওখানে আসেন কি করে? আপনাদের লোকেরা ক্যামেরা কোথায় আছে? আপনাদের ভাই ওখানে আসেন কি করতে? আমার উপরে তখন ঝামেলাটা আসছে যখন আমি পালাইছি এবং আমার ভাইয়ের উপরে যখন ঝামেলা আসছে তখন ভাইয়ের উপরে ভাই পালাইছে। যিনি আসেন বাংলাদেশের কথা বলছে তিনি ওখানে আসেন কি করে? আমাদের কিরকম এখন হিন্দু আছে। In the ancestral village, lots of Hindus are there, okay? But they live in a terrorist environment. And once they are in the danger, they also flee. So am I correct to assume that this brother is staying there out of duty to the family rather than his own personal safety? নিজেরা বলছেন আপনার ভাই কি ওখানে আসেন এই পারিবারিক জমিটাকে বাঁচানোর জন্য নাকি নিজের জন্য ওখানে আসেন? জমিটা বাঁচানো যেমনি দরকার Both. ওইটাই। And this is a brother? আপনার ভাই তো ওখানে কিরকম? এখন আমার পরে his own brother. Younger brother? Yes, next to him. হ্যাঁ Okay, so this brother, has he ever been to India? ওই ভাই এখন ইন্ডিয়াতে এসেছেন? বেড়াতে He has come on a tour only. What's his name? নামটা কি? পরিমল বিশ্বাস। পরিমল বিশ্বাস। Puri? P-A-R-I. P. P for Punjab. P-U-R-I? P-A. Oh, P-A. R-I. I. M for Manipur. A-L. Parimar. Bishwas. Okay. And then did the Muslims ever ask you guys to surrender to Allah and read the Quran and convert? ঝামেলাটা মানে হয়েছে বড় মুসলিমরা বলছে ঝামেলা বলতে এখনো আছে ঝামেলা আছে এই তো পাশের বাড়ি ডাকাতি হলো কয়েকদিন আগে শুনলাম মানে জ্যাঠাতো বাড়ির হাত মানে এমন ভাবে কোপাইছে যে ভাই ওখানে আছে না সে ভাই না পাশের বাড়ি ডাকাত এবারটা আজকে এমন ভাবে কোপাইছে হাত বাঁচান কষ্ট তাকে বরিশাল আপনার কলেজ হসপিটাল থেকে রিপোর্ট করে পিজিতে পাঠাইছে ঢাকায়। The village is still under the attack. Is constantly under the attack of Muslims. Okay. Some months back, the neighbors of his land in Bangladesh, came under an attack of Muslim dacoits, and the eldest member of the family was heavily attacked, and his shoulder and his right hand is almost on the verge of amputation. It may be. গতবার আমার ভাইয়ের বরন্ত গরু তার দিনে ফুলে কামড়াটা নিয়ে গেছে আর মাংসের কিছু অংশ নিয়ে গেছে গত বছর last year his brother who is in Bangladesh cow was butchered and the beef was taken from them and it was just sprayed in the house and went before the temples. Some murdered cow. Never understand that what we are talking on the floor. Scattered on Hindu homes and temples. The temple desecration. Well, what was my question? Huh? Okay. I asked about the conversion. I didn't get an answer. Have the Muslims given them the option to convert? আপনাদের বা এলাকাতে কখনো মুসলমানরা বলেছে মুসলিম হয়ে গেলে থেকে যেতে পারে ইন্ডিয়া কনভার্ট করার চেষ্টা করেছে কি? So why don't 2 times, 3 times now I hear they don't ask for conversion? This doesn't fit the pattern. The pattern I'm confused. Always the Muslims give you the option to convert. উনি বলছে সবসময় মুসলিমরা বলে মুসলিম হয়ে গেলে এখানে থেকে যেতে পারবে আপনাদের ক্ষেত্রে কোনো হয়নি? If you convert, they can't steal from you. This is why. Right? This is what I think. They prefer you. বিশাল হিন্দু এরিয়া
বিশাল হিন্দু এরিয়াতে দাদা সব জানা আছে। তবুও বিশাল হিন্দু এরিয়া 5টা হিন্দু ঢুকে গেল, মুসলিম ঢুকে গেল, সব লোকের কাছে নগদ Have the Muslims ever asked you to convert? আগে ইলেকশন হয়েছে, কখন আপনার মুসলিমরা বলেছে মুসলিম কখনো ওখানে বাংলাদেশের মুসলিমরা বলেছে যে মুসলিম হয়ে থেকে গেলে হিন্দু বইখানে থেকে পারবেন? এরকমই বলেন না এখানে। Oh, weird. Okay. কদিন আগে আপনার ইলেকশন গেল, ইলেকশনে আমাদের ওখানে Hey, হিন্দুতে so both of you, do you ever think to visit Bangladesh? ভালো ভালোই তো, মানে আমরা তো তখন মানে বেড়াতে গেছি। They went just with two. Oh, And it makes you too? and it was a good memory for me. Okay. Yeah. So, but you want to build your future in India? You ask them. আমাকে গালাগালি করবে না কালকে ওখানে গেলে? Hey, this is part of the interview. They want to build a future in India because Bangladesh is so hopeless. Yeah. They prefer here. Can you ask them? আপনারা ইন্ডিয়া থাকবেন, কোনদিন বাংলাদেশে ফিরে যাবেন না, এটা শিওর তো আপনারা? এটা শিওর। They want to remain in India and they have accepted India as a homeland. They will never go back to Bangladesh. It is hopeless for Hindus. So let me ask you, if you knew 100% that the situation was changed, the Muslims calmed down, the government was supportive, would you still want to stay in India? ওরা বলছে যে আপনাদের এত বড় জমি আছে, যদি কখনো শোনা যায় সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে, গভর্নমেন্ট মেনে নিয়েছে হিন্দুরা যেতে পারে আসতে পারে, কোনো ব্যাপার না, মুসলিমরা কিছু করবে না, সীমান্ত থাকলো না, তাহলে কি যাবেন? সীমান্ত না থাকলে যাবো, সীমান্ত না থাকলে তখন থেকে না যদি একটাই রাষ্ট্র হয়ে যায় ইন্ডিয়া, এখানে যা থাকা যায় ওখানে থাকা যায়। Well, if everything becomes same, if the borders gets crashed, that border gets wiped out, it becomes one country. So then in that case they have two groups, here and that. টুরিস্ট Tourist here or there? There. There. So, okay, but that's important because it shows, because everyone loves their homeland. But if the situation is so toxic, then you forget it. Yeah? You translate. Like I was saying, everyone naturally has a feeling for their homeland unless it's too dangerous. Like my country was built by many Europeans who back home was too dangerous, so they fled to America. Right? And no American wants to move back to Europe now. And all the Europeans want to move to my country. So what I'm saying to them is basically their feeling from their whole life is that Bangladesh, their homeland, is too dangerous. Bangladesh to them has become a distant land. Okay, Bangladesh, even if the Bangladesh holds their ancestral village and everything, Bangladesh is distant to them. India is their own homeland. So kids see future only in India. Yeah. Okay. In one word, can you say what do you think of Bangladesh? Bangladesh সম্বন্ধে আমার ধারণা কি? ধারণা বলতে বাংলাদেশ এমনি ভালো লাগে, গ্রাম প্রকৃতি, কিন্তু ওখানে গিয়ে থাকার মতো পরিস্থিতি সেটা তো নেই, নিরাপত্তার অভাব, যে ওখানে গিয়ে থাকবো খাবো দাবার কোনো Even পরিস্থিতি if নেই। you love the natural views and the most beautiful country. natural beauty face of Bangladesh, but it's not safe for the Hindus, but for the Hindus can go and live there. And what about, বাংলাদেশ আমাদের জ্বর বাটার জল what's তো your view of Bangladesh? বাংলাদেশ তো এমনি মানে সব দিক দিয়ে ভালো থাকা, মানে ওইখানে পরিবেশটাও খুব সুন্দর, কিন্তু ওইখানটা যা শুনি মানে হিন্দু নিরাপত্তার অভাব। She also praises Bangladesh same, but lack of Hindu security. You don't want to convert? আপনি কি কখনো মুসলিম হতে চেয়েছেন? একদম না। No. পুরো হিন্দুই চাপ না। So do you guys are active Hindus? Do you go mandir, yatra? মন্দিরে যান, মন্দিরে যান। মন্দিরে যান। হিন্দু হচ্ছে মন্দিরে যাবো না, বেশিরভাগ যায় না। Kya? মানুষ he says that every Hindu must go to temple. Yes. Except the secular, huh? And they are the majority. So what do you guys think of the communists? ওটা কমিউনিস্ট কি ভাবেন? কমিউনিস্ট সম্পর্কে কি ভাবেন? এলাকায় ঝামেলা টামেলা করে গেছে ওরা? কমিউনিস্টের সম্পর্কে পার্টিগত ব্যাপারে কিছু বলার নেই, সেটা হচ্ছে পার্টি যখন যে আসবে তার ক্ষমতা, তখন কমিউনিস্ট তাদের ক্ষমতা, এখন তৃণমূল এখন তাদের ক্ষমতা, তো
সেই উপরে বলাটাই Well, they have no such consideration for the communists. The communists in India is quite different from that in Europe. They have become quite middle class Bengalis for that reason. কিন্তু যেটা দেখা যায় সবথেকে ভালো মাটি আর এই রাস্তার ঘরটাও একসময় এখানকার কমিউনিস্ট ভাঙার জন্য উদ্যোগ হয়েছিল ভাঙতে গেছিল Oh, he was once upon a time a part of the Hindu resistance movement. Okay, and for that reason, his home was on the verge of being getting crushed by the communists. For the communists. Here? Yeah. Okay. Communist target আমাদের ছবি আছে as well. Okay, so you're a doctor, so you take care of all the medical needs of your family? আমি ডাক্তার সমস্ত অসুবিধা তো আপনি ঠিকঠাক করেন তাই তো So I wanted the young people's view. So what's the problem with these Muslims? Like, why do they have such an attitude? মুসলিমদের সমস্যাটা কি ওরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে এত লেগে আছে কেন সেটা কি বলা হবে যেহেতু এই ইন্ডিয়াতে থাকতেও যেটা খবরে পেপার নিউজ পেপারে সব কিছু দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে যেখানেই যত যে আতঙ্কবাদী হামলা যাই হোক না কেন তার ভিতরে মুসলিমরা জড়িত থাকে কারণটা কি সে কারণটাই তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না অ্যান্টি হিন্দু বলেই হতে পারে সেটাই He says that since Muslims are anti-Hindus, they're trying to destroy India in each and every way. So, but we have a Muslim vice president now. We had how many Muslim presidents? So it's the age-old fallacy of the Hindus. No. What I'm saying is the fallacy of the Muslims not to see the truth, that Hindus welcome everyone as long as you're a good person. But they must be made to understand this with force. Well, we have to be like Netaji. We have to be so strong that they're afraid of our force. But so what did he say? The Muslims naturally want to convert everyone, basically. Yeah. Okay. Muslims are anti-Hindus, and that's for that reason they want to destroy India. That's all. But what about Israel? No Hindus there, and we see the same problem. So it's not Hindu-centric. It's a problem of the Muslim world. It's a problem of Islam. So what about you? From your view, what is wrong? Why can't the Muslims in Bangladesh just stay like this 4-year period from 71 to 74? You ask her. বাংলাদেশের মুসলিমরা এরকম থাকতো না কেন আমরা কি মনে হয় হিন্দুরাই পারলো কেন হিন্দু এখানে রেজিস্টার করতে হবে হিন্দুদের মানে মেরে ফেলা হচ্ছিল মুসলমানরাই তো মারছিল ওদের এর জন্যই পালিয়েছে হিন্দুরা According to her, murder of Hindus scared the Hindus, and for that reason there could not have been any such Hindu resistance movement against the Muslims ever. Yes. No, but what is, in her opinion, what is at the foundation of this Muslim anger towards Hindu? Do they want the Hindus' land? Do they want the Hindus' wealth? They have already said that the Muslims are anti-Hindu, and for that reason they want to do anything that is against the Hindus. So if someone converts, then everything's fine. It's a well, that's also a very dubious question. That I think that in some places in Bengal, the Hindus are rising again. So it's quite easy for the Muslim girls or the boys at this time to get converted to Islam to get betterment. So basically, what I'm saying is, if they just converted, they would be peacefully living in Bangladesh. Certainly. Okay. Right. Thank you. Thank you. Good luck. Yes. Good luck with everything. After your brother, right? No, 1 year, 3 months. before his brother. You left first. Yeah. আপনি প্রথমে এসেছেন আপনার ভাই এসেছিলেন আপনি আগে এসেছেন তারপর উনি এসেছিলেন he left before his brother. So what was the response when you published this poster and put everywhere? And did you get any threats from the Muslims? Well, all this reason that he was certain that Samuel got 3 bullets and he would be given 6 bullets. After the posters. After the posters. And then, have you been back to Bangladesh since the 90s? You went back? When? Twice. Twice. Yeah, when? Dates? Last year. Approximately. Last year? To 2010. 2010 What month? কোন মাসে? October. Other trip? আবার আগে গেছেন
4-5 বছর আগে সেটাও পূজার সময় 2005 during the puja in October. October. So why did you go back? On a tour to get connected with their own people. So did you have to sneak in? আপনি কি কানাডা আপনারা এসেছেন with a passport? এখন passport আছে আপনাদের? Now they have got the passport. Now they have got international passport. International or Indian? International, not Indian. না UN passport? আন্তর্জাতিক না শুধু ইন্ডিয়ান passport? International passport. What is that? Why? His international passport was also provided by the government of India, so that they can. So it's not an Indian passport. The Indian passport. এটা মানে ইন্ডিয়া থেকেই করা হয়েছে সব দেশে যাওয়ার জন্য Oh, it has been devised in India to go to any country across the globe. Oh, that's a passport. Yeah. Mine's an international passport. Like it. That's an Indian passport. It says India on the front. And then what was your experience? He found everything was in good condition, and there was no Muslim threat, and so the tour was quite fine to him. Okay. So what about this gang that killed your brother and threatened you? What became of them? What are they doing now? তাদের অনেকেই নাই Many of them have died already. But they escaped justice. They never faced. No, they never faced justice. So was any case, have you dropped the case, or are you still trying to get justice? Well, it depends on any organization. They don't have the passport capacity So do you have any documentation of the criminals behind this? You already gave me names. I mean, is there any legal follow-up? You have not petitioned any courts? No. No, any national body? They didn't do anything out of fear. Okay. So is your brother is there any tomb? Do you have your brother's tomb? দাদার না সিম্পল মানে Simple burial. Okay. So did you visit your family land when you went back? And then what about this BNP man that paid the dacoits to kill your brother? Is he still alive? জামাল মিয়া খবর কি এখন ঠিক আছে He's still alive, but he's not in power. What's he doing? এখন কি করে মানে পাওয়ার নেই He can't tell anything. ক্ষমতা থেকে So is there any way any petition can be written about his crime? এখন কি কোনো পিটিশন করা যেতে পারে আদালতে আপনি কি বলেন It depends on any organization. If any NGO comes forward, they can do. So can you? বাংলাদেশে কিন্তু আমার জন্ম বাংলাদেশ লাগিয়ে দিক ওটা বাংলাদেশ বানিয়ে দিবেন আমার জন্ম বিহারে সবাই জানে এখন বাংলাদেশে জন্ম এমন লোকও আছে কেন অনেক সবই প্রায় তো আমি বাংলাদেশে জন্ম এরকম কাউকে
Because of your Bengali ancestors, Bengal is now my ancestral homeland. I look to Bengal because even though I'm an American, I could live a comfortable life in the United States of America, no doubt. But then I would have no samskriti. And what is life without samskriti? Which is the life of the animal. It is through this Hindu samskriti that we can rise from the level of just being a human being and rise to the level of being Aryans. The swastika banner represents this ideal of good fortune and auspiciousness towards all. But the unfortunate truth is, in the West, when we mention this term Aryan, and we mention the swastika, people think it is a symbol of hate. But the fact is, it is a symbol of good fortune, good luck, and true love for all humanity. We see a clear example of this when we look at your country of India. We know that with the tradition of Islam, there are 72 different schools of Islam. But you will only find one country in this world that is home to every single school of Islam. And no, it is not Pakistan. It is not Bangladesh. It is India alone that provides the freedom, the religious freedom of expression for one and all. ইসলামের মধ্যেও মোট 72টা ভাগ আছে, 72টা এর শাখা আছে, কিন্তু পৃথিবীর কোন মুসলমান দেশে ওই সমস্ত শাখাগুলোর অস্তিত্ব নেই। মুসলমানরা তাদের যে শাখাটা আছে তার অন্য শাখাকে তারা মানে না। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে ইসলামের 72টা শাখারই অস্তিত্ব আছে। তাহলে বোঝো ভারতবর্ষের সহনশীলতা কতটা। Again, when we look at the Islamic nations, we find that it's only within the Indic nations of Bangladesh and Pakistan where women have been allowed to reach the greatest heights of political leadership. This is due to the Hindu ethos that allows for this. উনি একটা কথা বললেন, পৃথিবীতে অনেক মুসলমান দেশ আছে, কিন্তু একমাত্র পাকিস্তান আর বাংলাদেশেই মহিলা প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছে। কেন? পৃথিবীর আর কোন মুসলমান দেশ তারা নারীর সম্মান দেয় না, তারা নারীকে মর্যাদা দেয় না। কিন্তু পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ যেহেতু হিন্দু থেকে তারা পরিবর্তন হয়েছে, তাই তারা নারীকে মর্যাদা দিয়েছে। Thus, we find that India, Pakistan, Bangladesh, and Sri Lanka, unlike my great country of the United States of America, have all elected women leaders to be the president or prime ministers of their nation. This female empowerment is based upon a tradition of deep respect and worship of the Divine Mother, a tradition at the very heart of Bengali culture. এটা হয়েছে, দেখো শ্রীলঙ্কাতেও প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন মহিলা, ভারতে হয়েছেন প্রেসিডেন্ট মহিলা, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। কেন না? আমরা নারীকে দেবী রূপে পুজো করি। এই দেবী রূপে পুজো করার জন্য এই নারীকে যে মর্যাদা দিই, এটা পৃথিবীর আর কোনো দেশ দেয় না। I want to direct an appeal to those millions of Hindus throughout the world, to those Hindus that believe in our eternal traditions and the value of our common culture, yet they do no more than worship at the temples and donate to their favorite guru or their favorite sect. Is it your individual practice of Hinduism alone, or your sect alone that is Hinduism? If your pet sect or your pet guru were to disappear, do you think it would be the end of Hinduism? Of course not. This could never be. For Hinduism depends a lot more than just one region of this country or even one region of this world. হিন্দু ধর্মের অসংখ্য শাখা আছে, অসংখ্য গুরু আছে, পন্থা আছে। যদি কোনো একটা পন্থাও যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে হিন্দু ধর্ম নিঃশেষ হবে না। অন্য ধর্মের মতো হিন্দুর একজন নির্মাতা নেই বা স্থাপয়িতা নেই। হিন্দু ধর্মের অনেক শাখাও যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে হিন্দু ধর্ম চিরদিন চলতে থাকবে। I have traveled throughout this country. I have traveled through Bengal. I've traveled through Kandhamal and Orissa, and I've seen many desperate people struggling for the very basics of life. And the numbers of the poverty-stricken are growing and increasing by the hundreds, by the thousands, by the millions, and they see no hope for the future. Yet, and the world is silent, no matter how many times your people are transgressed, no matter how many times your land is stolen from you, your daughters are kidnapped, and the world is silent. But today I am proud to stand in front of you, all of you who have broken this silence. আমি ভারতের সব জায়গায় ঘুরেছি, পশ্চিমবঙ্গে ঘুরেছি, উড়িষ্যার কান্ধামালে ঘুরেছি, সেখানে দেখেছি যে মানুষ কিভাবে
সঙ্গে তার ধর্মীয়